Good morning. In the last lecture, we have completed up to composting. In this lecture, we'll tell about incineration. So last lecture আমরা যেটা শেষ করেছিলাম তার নাম হচ্ছে composting. এই lecture যেটা শুরু করব তার নাম হচ্ছে incineration. So let us start the lecture. So what is incineration? Just see. If we burn the solid waste in a furnace at temperature 850 to 1000 degrees centigrade is known as incineration. So what we do? We'll burn the solid waste in a special furnace at a suitable temperature 850 to 1000 degrees centigrade is known as incineration. So due to incineration, the volume of the waste reduced by 90% and the weight of the waste reduced by 75%. So the burning of solid waste in a furnace at suitable temperature 850 to 1000 degrees centigrade is known as incineration. Due to incineration, the volume of the waste reduces by 90% and the weight of the waste reduces by 75%. The process involved in incineration, is known as oxidation. The process involved in incineration is known as oxidation. So what we do? We are burning solid waste at a definite temperature in a furnace at 850 to 1000 degrees centigrade. Due to incineration, the volume reduces by 75% and the weight reduces by 90%. Means the volume of the waste reduces by 75%, 90%, and the weight of the waste reduces by 75%. The process involved in incineration is oxidation. And at the end of the incineration, what is remaining? Ash is remaining. Ash as well as solid residue is remaining. So the process involved in incineration is oxidation. And at the end of the incineration, what is remaining? Ash and solid residue. Now, so the process involved in incineration is oxidation. And at the end of incineration, what is remaining? Solid residue and ash is remaining. Now, there are three types of incinerator. Means there are three types of furnace to do incineration. There are three types of furnace to do incineration. So what are the three types of furnace? A, rotary kiln, B, open pit incinerator, and C, controlled air incinerator. So there are three types of incinerator. So what is incinerator? Incinerator is nothing but the furnace which is used to do incineration. So there are three types of incinerator. So what is incinerator? Incinerator is nothing but the furnace used to do incineration. So what are the incinerator? There are three types of incinerator. What are the three types? Rotary kiln, open pit incinerator, and controlled air incinerator. So there are three types of incinerator. So what are the three types of incinerator? Rotary kiln, open pit incinerator, and controlled air incinerator. Now, so to solve the problem associated with incineration, what we should remove? We should remove non-combustible substance like plastic, glass should be removed. To solve the problem with incineration, we should remove non-combustible substance like glass, plastic, etc. So what is incineration? Burning of solid waste in a furnace at 850 to 1000 degrees centigrade is known as incineration. So due to incineration, the volume reduces by 90% and the weight reduces by 75%. The process involved in incineration is oxidation. And at the end, there remains ash and solid residue. Now, there are three types of furnace used to do incineration. What are the three types of furnace? A, rotary kiln, B, open pit incinerator, and number C, controlled air incinerator. So, in order to solve the problem associated with incineration,
we should remove the non-combustible substance like glass, plastic, etc. And at the end of the incineration, what is remaining? There remains ash and solid residue. There remains ash and solid residue. So মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট কে একটা ফার্নেসের মধ্যে পোড়ানোটা কত টেম্পারেচার 850 থেকে 1000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পোড়ানোটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনসিনারেশন। সো মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট কে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পোড়ানো হচ্ছে? 850 থেকে 1000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। কোথায়? একটা সুটেবল ফার্নেসে, মানে সুটেবল চুল্লিতে। সেটাকেই আমরা বলি, মানে মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট কে একটা নির্দিষ্ট চুল্লিতে কত ডিগ্রি টেম্পারেচার তাপমাত্রা পোড়ানো হচ্ছে? 850 থেকে 1000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। সেটাকেই আমরা বলেছি ইনসিনারেশন। ইনসিনারেশনের জন্য, ইনসিনারেশনের ফলে আয়তনটা 90% কমছে এবং ওজনটা 75% কমছে। তাহলে ইনসিনারেশনের জন্য ওয়েস্টের মানে যে বর্জ্য পদার্থগুলো তার আয়তন 90% কমছে এবং ওজনটা 75% কমছে। ইনসিনারেশনের যে প্রসেসটা হয়, অ্যাকচুয়ালি যে পদ্ধতিটা ইনসিনারেশন করা হয়, সেই পদ্ধতিটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি হচ্ছে জারণ পদ্ধতি। যে পদ্ধতিটা ইনসিনারেশন করা হয় সেই পদ্ধতিটাকে আমরা বলি যে জারণ পদ্ধতি। এবং ইনসিনারেশনের শেষে কি থাকে? ছাই পড়ে থাকে। ইনসিনারেশনের শেষে যে জিনিসটা পড়ে থাকে তার নাম হচ্ছে ছাই। আমাদের 3 ধরনের ইনসিনারেটর আছে, মানে 3 ধরনের ফার্নেস আছে ইনসিনারেশন করার জন্য। একটা হচ্ছে রটারি ক্লিন, একটা হচ্ছে ওপেন পিট ইনসিনারেটর, আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোলড এয়ার ইনসিনারেটর। সো 3 ধরনের চুল্লি আছে ইনসিনারেশন করার জন্য। সেগুলো কি কি? রটারি ক্লিন, ওপেন পিট ইনসিনারেটর এবং কন্ট্রোলড এয়ার ইনসিনারেটর। এবার ইনসিনারেশনে যাতে প্রবলেম না হয় সেই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য কি করি আমরা? যাতে কোনো প্রবলেম না হয় তাই জন্য আমরা যেগুলো পড়ে না, যেমন গ্লাস, প্লাস্টিক, এগুলোকে আমরা সরিয়ে দিই, মানে এগুলো এর মধ্যে নেওয়া হয় না। তাহলে কি হচ্ছে? ইনসিনারেশনের সময় যাতে প্রবলেম না আসে এই জন্য গ্লাস এবং অন্যান্য নন কম্বাস্টেবল যেগুলো পড়ে না, যেমন প্লাস্টিক, এগুলোকে আমরা আগেই সরিয়ে রাখি। তাহলে কি বললাম? মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট কে একটা নির্দিষ্ট চুল্লির মধ্যে পোড়ানো হবে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়? 850 থেকে 1000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। সেটাকে আমরা বলেছি ইনসিনারেশন। ইনসিনারেশনের ফলে আয়তনটা 90% কমে এবং ওজনটা 75% কমে। ইনসিনারেশনের প্রসেসটা কি? জারণ। এবং কি পড়ে থাকে? একটা ছাই পড়ে থাকে। আমাদের 3 রকমের ইনসিনারেটর আছে, মানে 3 ধরনের ফার্নেস আছে ইনসিনারেশন করার জন্য। কি কি? রটারি ক্লিন, ওপেন পিট ইনসিনারেটর এবং কন্ট্রোলড এয়ার ইনসিনারেটর। এবং ইনসিনারেশনের প্রবলেম, যদি ইনসিনারেশনের কোনো প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য, যাতে কোনো প্রবলেম না হয় সেটাকে সলভ করার জন্য আমরা কি করি? যে কোনো পুড়ে না, যেমন গ্লাস, প্লাস্টিক, এগুলোকে আমরা ইনসিনারেশন করার আগেই ফেলে দিই। So let us come to the conclusion of this lecture. In this lecture, we are told about incineration. In the next lecture, just see the picture of incineration plant. This is the picture of incineration plant. So in this lecture, we are told about incineration process. In the next lecture, we will tell about landfill process. So এই lecture আমরা incineration process সম্বন্ধে বললাম, এর পরের lecture আমরা landfill process সম্বন্ধে বললাম। Thank you and stay well and healthy. If you have any problem, please contact me in my contact number and WhatsApp number. Thank you.